Hello guys, welcome back to our channel. So আজি এইটো ভিডিও ডিসকাস কৰিম important books and authors of 2024 which is important for UBA 2024. বলক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। আজি ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনটো হৈছে who is the author of the book titled The Law and Spirituality Reconnecting the Bone? So অপশন কিটা হৈছে অপশন এ অমিতাভ ঘোষ, অপশন বি সীমা সিং, অপশন সি রমান মিত্তল আর অপশন ডি হইছে both B and C. So your correct answer to হইছে option D অর্থাৎ both B and C. Seema Singh and Raman Mittal. Okay. So next question. Who is the author of the book titled The India of Democracy? So option kita হইছে option A অমিতাভ ঘোষ, option B Sam Pitroda, option C Salman Rushdie আৰু option D to হইছে Arvind Adiga. Okay, so your correct answer to হইছে option B অর্থাৎ Sam Pitroda. So এই question to important হয় ঠিক আছে Sam Pitroda ন্যাশনাল নলেজ কমিশনৰ লগত জড়িত আছিল. Okay, next question. Who is the author of the book titled You Can Coach? Option kita hoise option A Siddharth Rajsekhar, option B Vikram Seth, option C Rahul Dravid and option D hoise Mahendra Singh Dhoni. So your correct answer to hoise option A orthat Siddharth Rajsekhar. Okay, next question. Who is the author of the book titled The Gems of Indian Art? So option kita hoise option A Amitav Ghosh, option B Vikram Seth, option C Salman Rushdie and option D hoise Harish Khullar. So your correct answer to hoise option D orthat Harish Khullar. Next question. Who is the author of the book titled The Conspiracy to Oust Me from the Presidency? So option kita hoise option A Emmanuel Macron, option B Vladimir Putin, option C Giorgia Meloni and option D hoise Gotabaya Rajapaksa. So your correct answer to hoise option D. So yeah, Gotabaya Rajapaksa. Okay, now Sri Lankan Prime Minister asil most probably former. Okay, so next question. Who is the author of the book titled From a Car Set to the Corner Room and Beyond? So option kita hoise option A Amartya Sen, option B Arvind Subramanian and option C Raghuram Rajan and option D to hoise S Raman. So your correct answer to hoise option D অর্থাৎ S Raman. Okay, next question. Lakshmi Murdeshwar Puri launched her book titled Swallowing the Sun in the City. In which city? Option kita hoise option A Mumbai, option B New Delhi, option C Hyderabad, option D Jaipur. So your correct answer to hoise option A অর্থাৎ Mumbai. ঠিক আছে, so next question. Who has released the book and video on Sagar Parikrama at Rajkot, Gujarat? So option kita hoise option A Anurag Thakur, option B Piyush Goyal, option C Purushottam Rupala and option D to hoise Suresh Prabhu. So your correct answer to hoise option C অর্থাৎ Purushottam Rupala. Okay, so next question. Who has launched the book नए भारत का संवेदा in New Delhi? Option kita hoise option A Narendra Modi, option B M Venkaiah Naidu, option C Ramnath Kovind and option D hoise Draupadi Murmu. So your correct answer to hoise option C Ramnath Kovind, our former president. Okay, so next question. Famous poet Prabha Verma has been selected for the
Saraswati Samman for the year 2023 for her work in Malayalam language for which novel? Option kita hoise option A Rudra Satvikam, option B Pagalkhana, option C Pachrang Chola Pahar Sakhiri और option D hoise Surya Vamsam. So your correct answer to is option A. Okay. So next question. Who translated the first Magahi novel Phul Bahadur into English? Option kita hoise option A Sanjay Joshi, option B Vibha Patil, option C Karan Dev और option D to hoise Abhay K. So your correct answer to is option D अर्थात Abhay K. Okay. So next question. Who is the author of the book titled एक समंदर मेरे अंदर? So ऑप्शन किता होइसे ऑप्शन ए अमिताभ घोष, ऑप्शन बी विक्रम सेठ, ऑप्शन सी झुम्पा लाहिरी और ऑप्शन डी टू होइसे संजीव जोशी. So your correct answer to होइसे ऑप्शन डी अर्थात संजीव जोशी. Okay. So next question. Who is the author of the book titled The Great Flood of 1942? How the Raj panicked over a Japanese non-invasion. So option kita hoise A option A Amitabh Ghosh, option B Mukund Padmanabhan, option C Salman Rushdie और option D होइसे Shashi Tharoor. So your correct answer to होइसे option B. Okay. So next question. Who is the author of the book titled Artificial Intelligence and National Security? So option kita होइसे option A Anil Chauhan, option B Rajnath Singh, option C Amit Shah और option D to होइसे Ajit Doval. So your correct answer to होइसे option A अर्थात Anil Chauhan. Okay. So next question. Who has released a book titled 9 Incredible Years of Haryana Government Emergence of a New and Vibrant Haryana in Surajkund, Faridabad? So option kita होइसे option A Narendra Modi, option B Amit Shah, option C Draupadi Murmu और option D होइसे Jagdeep Dhankar. So your correct answer to होइसे option D अर्थात Jagdeep Dhankar. Okay. So next question. A book titled Conversations with Aurangzeb has been authored by option kita hoise Judy Balan, option B Kanik Tharoor, option C Nikita Singh और option D होइसे चारू निवेदिता. So your correct answer to होइसे option D अर्थात चारू निवेदिता. Okay. Next question. Who is the author of the book titled Assam's Braveheart Lachit Borphukan? So option kita होइसे option A अमिताभ घोष, option B विक्रम सेठ, option C झुम्पा लाहिरी और option D अरूप कुमार दत्त. So इटु बहुत इम्पोर्टेंट হৈ পৰে क्वेश्चनটো যেহেতু আমাৰ অসমৰ লাচিত বৰফুকনৰ ওপৰত আছে. So ইয়াৰ কারেক্ট আনসারটো হৈছে option D অरूপ কুমার দত্ত. ওকে মনত ৰাখিব এইটো. An Uncommon Love, the early life of Sudha and Narayana Murthy book was authored by option kita hoise option A Chitra Banerjee Divakaruni, option B Sudha Murthy, option C Salman Rushdie और option D Mukesh Agnihotri. So yeah, correct answer to hoise option A. Okay. Chitra Banerjee Divakaruni. Okay. So next question. Vice President Jagdeep Dhankar has released the book Fertilizing the Future, Bharat's March towards Fertilizer Self-Sufficiency. Who is the author of the book? Option kita hoise option A Anurag Thakur, option B Arjun Munda, option C Jitendra Singh और option D Dr. Mansukh Mandaviya. So your correct answer to is option D अर्थात Dr. Mansukh Mandaviya. Okay.
So next question, who has unveiled his autobiography 4 Stars of Destiny? Option kita hoise option A General Manoj Pandey, option B General MM Naravane, option C General Bipin Rawat और option D होइसे General Dalbir Singh Sohag. So yeah, correct answer to होइसे option B. Okay. So এইটো ভিডিওত ইমানে যদি আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু অলৰেডি লাষ্ট ইয়াৰ বিএডৰ কাৰণে এটা প্লেলিষ্ট বনোৱা হৈছে যদি আপোনালোকে হেতু প্লেলিষ্ট চোৱা নাই তেন্তে চাব তাৰ পৰা বহুত কোৱেশ্চন লাষ্ট ইয়াৰ কমন কৰিছিলে আৰু যিখিনি ষ্টেটিক পোৰশন তাত অলমোস্ট গুটিখিনি কভাৰ কৰা হৈছে জিকে প্লাস যি ইন্ডিয়ান এডুকেশনৰ যিখিনি আছে আপোনালোকে সেই প্লেলিষ্টত গৈ চাব গুটিখিনি আৰু যি কাৰেন্ট এফেয়াৰ্সৰ ভিডিও টপিক আছে হেতুৰ ৰিলেটেড ভিডিও আমি অহাকালি লৈ আহিম এটা স্পেসিফিক কারেন্ট এফেয়ার্সৰ ভিডিও আৰু যদি ভিডিওটো ভাল পাইছে তেন্তে ভিডিওটো লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব সো আপোনালোকক লগ পাম নেক্সট ভিডিওত টিল দেন বাই বাই জয় অসম।